In this video, we are reviewing triangle conditions. So, for this first one, we have 1 mark on the segment, which means this is a side. Tenemos una marca de congruencia en arriba del segmento, entonces este es un lado. Here we have 3 tick marks on a segment, so this is a side. Tenemos 3 marcas de congruencia arriba del segmento, entonces este es un lado también. And here we have 2 tick marks on a segment, so this is also a side. Este segmento tiene 2 marcas de congruencia y por eso es un lado. The other diagram has the same marks. La otra diagrama tiene la misma marcas de congruencia. We have 1, and then we have 2 tick marks in blue, and we have 3 tick marks in green. So all of these are sides. Todos esos son lados porque las marcas de congruencia están arriba de los segmentos. So we have side, side, side as the condition. Lado, lado, lado es el condición de triángulo. For here, we have a mark in the corner. Tenemos una marca, una curva en la esquina. So this is an angle. And we have 1 mark here too. Y una marca aquí también. And then we have 2 marks at angle H and angle X. Tenemos 2 marcas aquí en ángulo H y ángulo X. So these are both angles. Esos dos son ángulos. And then we have marks on these 2 segments, and these are sides because they're on the segment. Esas marcas son lados porque las marcas están arriba de los segmentos, no están en la esquina. But here, this is the tough part. So we have 2 angles and a side. Tenemos 2 ángulos y un lado. So we have 2 options, either side angle side or we have 2 options. We have side, angle, angle, or we have angle, side, angle. These are the 2 options because we have 1 side and 2 angles. Esos son las opciones porque tenemos 2 A's y una S. But this option means that the side is in the middle. So, esta opción significa el lado está en el medio. Whereas this option, the side is not in the middle. So here we have our 2 angles. The side that's marked is not here. La marca para el lado no está aquí. Entonces sabemos la S, el lado, no está en el medio. So because the side is not in the middle of the angles, we know that this is our answer. Side, angle, angle, or angle, angle, side. This third part, we have angle K and angle N that have 1 tick mark. Ángulo K y ángulo N tiene una marca de congruencia. And then we have a side here and a side here. Tenemos lados aquí porque tenemos una marca arriba de un segmento.
And then we also have sides here. Y tenemos lados aquí también. So we have two options here. Tenemos dos opciones aquí. We have side, angle, side, porque tenemos dos S y una A. Or we have side, side, angle. O tenemos SSA porque tenemos dos S y una A. This option means A is in the middle. Esta opción significa A está en el medio. Is A in the middle? ¿Dónde está la A? La A está aquí. Entonces, sí está en el medio entre de ambos lados. So this is not correct. Our answer is side, angle, side. La respuesta correcta es lado, ángulo, lado, porque aquí el ángulo está en el medio y en la diagrama el ángulo está aquí adentro, no adentro, entre de ambos lados. And the last one. We have 2 marks in the corner, so these are angles. Tenemos dos marcas de congruencia en la esquina, entonces por eso esos son ángulos. And then we also have angle D and angle J. Ángulos D y J también. And then we have side ED and side JK. These are sides because the tick mark is on the segment. Esos son lados porque la marca de congruencia está arriba del segmento. So we have two A's and an S. So again, we have two options. We can do angle, side, angle, or we can do angle, angle, side. Tenemos dos opciones aquí. Entonces, la pregunta es, ¿quién está en el medio? The question is, who is in the middle? This option means that S is in the middle. Esta opción significa S está en el medio. Entonces, mire la S. ¿Está en el medio? ¿Sí o no? Sí, porque ambos ángulos son, empezamos con un ángulo, terminamos con un ángulo y S es entre de esos dos. S is in the middle. So S is in the middle of both the angles here. So the correct answer is angle, side, angle, because our side is between the two angles. El lado está entre de ambos ángulos.